Before we start, I'll briefly tell you guys about what I wrote yesterday. So it is how to run evaluation shell script in Colab. Oh, by the way, can you see the screen? Can everybody see the screen? Okay, so let's start. So, excuse me. 네. 네, 오늘 출석 체크 없습니다. So, 질문 받기 전에 우선 이거를 먼저 일단 이걸 보여드리고 그 다음에 하도록 하겠습니다. So, I prepared exactly the same format as I told you here. So real folder, submission folder, your zip file inside and evaluation shell script. So here's is exactly the same format. And when I enter this notebook, I first of all change my runtime to GPU. Okay, save it. Then I install pip FID. Oh, by the way, I think I have to disconnect and delete runtime and do it again. 네, 제가 알기로도 워닝 뜨는 거 워닝이면 그러니까 에러가 아닌 이상 워닝이면 학습에 지장이 없습니다. And then I mount the Google Drive. So I didn't write this one in here. Force remount. I didn't write it here, but once you mount it and it is uploaded on the server, when you change your drive, it will not be referred to. So I encourage you to put force remount true. Okay. Connect to Google Drive. And then go change directory to this directory. And see if my directory print my working directory, and then run the shell script. So it's extracting the image. I think it took about 1.5 minutes, maybe. It's almost done.
네, 링크 공유해 드립니다. So it's done, and let's see. So here's a TSB file now, and I will read it and see the score. So score shows you your student ID and FID score. Okay, so this is how you do the shell script code in Colab. And 오늘 출석 없습니다. And if there's any question about project 1, feel free to ask. Uh, so the question is, 혹시 근데 질문이 학습을 하는 건가요? 학습을 말하는 건가요? 아예? 간으로 학습을 하는 걸 말하시는 건가요? 똑같이 하셔도 돼요, 저렇게. 맞습니다. 저렇게 구글 마운트 해가지고 읽은 다음 하셔도 돼요. 또 다른 질문 계신가요? Is there any question? What kind of parameter do you recommend we start tweaking with? Oh, well, I think it depends on how your loss drops. So if you like creating 30 epochs and the valid loss seems to get lost every time, then I think you have to. I think the best choice for the first tweaking is learning rate. Yeah, I think it's the learning rate. 현재 반올리나 학습 진행 300개 돌려도 60이 떨어지지 않습니다. 이게 뭐 첫 번째 질문이랑 비슷한 질문일 수도 있을 것 같은데 일단은 이게 저는 로스 만약 그렇다면 300, 2포까지 혹시 그 밸리데이션을 체크를 하셨나요? 그러니까 밸리데이션 셋에 대해서 그냥 예를 들어서 그냥 계속 300에포까지 그냥 학습을 했으면 사실 트레이닝 셋에 너무 그 오버피치 돼가지고 안 됐을 수도 있으니까 이게 사실 많이 학습한다고 좋은 게 절대 아니거든요. 그래서 좀 그 체크를 해보셔야 될 것 같습니다. 그 밸리데이션을. 그러면 모델을 사실 코드가 어디서 잘못되지 않았을까 생각이 드는데, 네. 저 일단은 뭐 만약 잘 짜셨다고 했는데 그렇다면 저는 일단은 뭐 하이퍼 파라미터에서 어디 뭐가 잘못 들어갔거나 아니면 아웃풋 포맷이 잘못됐거나 러닝 레이트이 너무 크거나 러닝 레이트는 밸리데이션을 체크하셨으면 러닝 레이트는 상관없겠구나. 그러니까 파라미터를 좀 어디를 잘못하시지 않았을까. 그러니까 이게 어떻게 체크하시면 되냐면 300의 폭까지 돌리셨다 했잖아요. 그럼 100의 폭이랑 200의 폭이랑 300의 폭을 다 체크 포인트를 저장해서 비교를 해보신 다음에 100일 때랑 200일 때랑 차이가 없으면 이제 뭐 학습이 안 됐다는 거니까 그렇게 일단 체크를 해보셔야 될 것 같습니다. Improving the fan, I tried it. So most of you ask how there isn't any advice for improving the FID performance. Well, first of all, actually last time we didn't offer you the real data set. So, but this year we give you the exactly same image folder that we evaluate. So I think you can use this as the validation set and change the hyperparameters. And so for my case, so you guys know that there's a random seed number that you can choose. So this FID score changes to drops or
becomes higher if I change the seed value. So it's up to your hyperparameter. 확실히 콜랩 기준으로 어느 정도 15 미만으로 나오는. 이거는 근데 저는 콜랩으로 돌려보진 않아가지고 사실 정확하게는 말씀을 못 드리겠는데, 사실 학습을 많이 한다고 뭐 그 FID 스코어가 35 미만으로 나오고 이런 건 절대 아닙니다. 사실 저는 제가 지금 돌린 이 모델은 그냥 한 3090 서버 GPU 하나 써가지고 한 1시간 아니다 한 40분 정도 걸렸는데, 40분. 에폭도 거의 한 5, 6에폭 돌았던 것 같은데, 이게 에폭을 무조건 높게 둔다고 좋은 게 아니고, 정말로 여러분 그 코드가 제대로 짜져 있다면 하이퍼 파라미터 튜닝으로만으로도 충분히 35 미만으로 갈 수가 있습니다. 저는 이거를 사실 이 점수를 내는데 하이퍼 파라미터 튜닝을 그냥 미리 지정한 걸로 하고 한 번밖에 안 바꿨어요. 시드 값만. 그래가지고 사실 네, 코드를 제대로 따셨다는 가정하에, 이제 학습이 제대로 된다는 가정하에는 하이퍼 파라미터 튜닝 정도로도 35 미만으로 갈 수 있습니다. 크게 돌리. FID 스코어 몇 점 정도 나와야 되는 기준을 알 수 있을까요? 기준은 여기 올라와 있습니다. 35 미만일 때가 만점이고요. 40점 미만일 때는 45점 이렇게 여기 기준이 있습니다. 데이터 다운로드를 받다가 계속 네트워크 에러로 파일 중간에 멈춰서. 이게 이제 제가 말씀드린 게 이제 이 셀레브 A 데이터를 이 토치 비전을 다운받으면, 이 토치 비전이 이제 이 셀레브 A를 만든 저자들이 올린 구글 드라이브랑 연동돼서, 그 구글 드라이브가 이제 이 링크인데 거기랑 연동돼서 이제 되는데, 이게 하루에 쿼터가 있습니다. 다운받을 수 있는. 그래가지고 만약 에러가 난다면 몇 시간 뒤에 다시 하셔야 돼요. 제가 그 처음에 프로젝트 말씀드릴 때 데이터는 적어도 미리 다운받을 권장드린다고 말씀드린 게, 이게 다운받는 사람들이 너무 많으면 쿼터가 끝나가지고 다운이 안 되거든요. 토치비전이든 여기서 다운받는 거든. 그래가지고 다시 몇 시간 뒤에 다시 시도를 해보셔야 됩니다. 네. 왕유승님, 콜앱에서 구동활도 충분히 가능하고요. 저는 한 40분 정도 걸렸습니다. 학습하는데. 35점 받는데, 그러니까 35점 받는 게 40점 받을 걸 35점으로 높이려고 학습 시간을 더 늘리고, 이게 절대 아닙니다. 1시간 이내로 학습시켜도 충분히 35점까지 받을 수 있으세요. 코드를 잘 짜고 하이퍼 파라미터 튜닝을 잘 하셨다면. 네, 맞습니다. 안혁준님. Do you recommend using different learning rates for generator and discriminator? I was thinking the generator should be slower than the discriminator. Is that correct? Well, actually, for my score, I did the same learning rate, but actually, I'm not this GAN expert, so I'm not sure if the learning rate differs for generator and discriminator. I'm not sure if it improves or not, but if you try it and it improves, then you will be probably right. 그래서 질문이 제너레이터랑 디스크리미네이터에 다른 러닝 레이트를 써야 되냐라고 질문하셨는데, 저도 이거는 저는 일단 제 점수를 내는 데는 동일한 러닝 레이트를 사용을 했는데, 뭐 이것도 사실 다 결국에 하이퍼 파라미터죠. 그래서 이게 점수가 나온다면 이제 본인들이 하신 게 맞는 겁니다, 사실. What is the C value you mentioned? And you repeat the Korean question with English. Thank you very much. Can you speak? I'll try to repeat Korean question with English. I'm sorry. What is the C value you mentioned? What is the C value? I'm not sure what's the C value. Can you tell us which GAN model you used? Oh, JYY Kaist, can you please ask not for DM but the whole can you ask so that all the students can watch your question? So I use this again. What is the meaning of changing the seed?
So when you use the model parameter, so it is randomized model parameter, right? But you can check out at the torch seed. So manual seed, yeah, this one. So if I set this seed off and always the model parameters becomes the same for the initialization. So actually this is one big important part of training the model. So if you change this and the score might change a little bit. Hyperparameter. So yeah, actually you can get below 35 with only DC GAN, but it's not mandatory to use only DC GAN, but it's possible with only hyperparameter tuning. 노멀라이즈를 했다는 게 무슨 말씀이신지 모르겠네요, 조현성님. So as I told you, our generated images shape should be 3 by 64 by 64. I gave you the transformation code to change the original image to 64 by 64. This is actually the exact transformation that I used for my score. So this is not mandatory, but if you're not familiar, I just recommend you to use this and generate the 3 by 64 by 64 image. 한소희님, 제가 셀레브의 데이터셋은 올려드리지 않았어요. 그건 데이터가 엄청 많기 때문에 제가 올려드린 거는 제가 올려드린 리얼 데이터셋은 평가하는 데이터셋입니다. 그 리얼로 학습하면 안 되시는 게 애초에 사이즈가 달라요. 리얼은 그러니까 오리지널 이미지는 3바이 218바이 178이고 제가 올려드린 거는 1000개밖에 없고 3바이 64바이 64인 점수를 매기는 데이터셋입니다. 그래서 셀레브 A 데이터셋은 다운을 직접 받으셔야 됩니다. Bad substitution. 전현용님, so if you got, I uploaded, here the shell script, but I told you that if there's any error with the TSB file, I recommend you to use this one. So the only difference is actually here, whether I put one arrow or two arrows. So this is the difference. So maybe if there's error, I recommend you to try this one. If there's no error for you guys with the original script, then it's just fine. But if there's only error, I recommend you to use this one. I think he meant seed value. Yeah, that's right. Thank you, seed value. Oh, Wang Yusung-nim. So the first question is the real image's name should be same as the generated image? No, that's not true. So if it's same, it doesn't matter, but for my case, I think it's true, but I think it doesn't matter. Yeah, I think it doesn't matter. So in my case, the generated image and the real image's format is same, but
I think it was not, it doesn't change your score. Thus, the compressed folder should be same as my student ID. That's right. Can we use some GAN related arc from internet, or we must implement the GAN architecture manually? It's up, actually it's up to you. So even for me, I refer to PyTorch library when I'm implementing GAN. So you can use whatever method you want. I was wondering whether I can import selective Kaggle into Colab. Well, I didn't try it, but if it's available, then you can use import it from Kaggle when generating the thing. I'm just passing. Well, it's Joshua Yadam Yo, so it's, I think it's a design choice, but if the output format gets right, and I think you're right. Is the evaluation cell script available on local PC and Jupyter Notebook? So if your local PC is Linux, then you can use just here, the 5.5 evaluation code here. But if you are Mac user or Windows user, I recommend you to run it on Colab. Is the Celeb data set about 20,000? Yes, you're right. Do you recommend the original image 1218 by 178 to transform it to 64 by 64? So, in so our evaluation real image, this one, this is 64 by 64. So if the generated image is different with this, I think that the score might get a little bit worse. So I think there's no need for you to change the output format to another one. Yeah. So I recommend you to do it, generate by 64 by 64. Denormalize has all. Do we have to save the image by denormalizing? Well, actually, it's up to you. I'm not sure. I think I did denormalizing. Well, I think you can check it by by evaluating the FIC score by denormalizing it and not denormalizing it. And I think the higher score will be right. Then what is the recommended way to generate? What is the recommended generate? That were my recommendation. To be honest, my recommendation is to follow the PyTorch DC GAN documentation. I used exactly almost the same as it, the format, except the hyperparameters and whatever. So yeah, you can refer to that. It's window. Yeah, if you use the window, I highly recommend you to use. I think there's only one way to use evaluation shell script on window is using this Jupyter notebook. Oh, if the generated image from DCGAN is darker, is it because normalization? Yeah, I think it's because of the normalization.
Oh, in that case, I think you have to do. I'm not sure if we have to do the denormalization or not, but if your generated image is too dark compared to the real image, then I recommend you to do denormalization. 나성원님, 이게 그니까 이게 저희가 간을 학습할 때 노멀라이즈 된 걸로 학습을 시키는 거죠. 그러니까 저희는 결국 제너레이티드 이미지만 내뱉는 게 목적이기 때문에 아, 저도 사실 정확하게 모르겠는데 안 했던 것 같은데 해야 되나? 한번 해보시고 만약 해보시고 뭐 예를 들어서 그 FID 스코어가 너무 높게 나온다 하면 그 디노멀라이제이션 해보는 걸 권장드리겠습니다. 저도 정확하게 잘 모르겠네요, 이 부분은. 장정환님, 네, 저는 제 환경에서는 제 쉘 스크립트 파일을 그대로 진행하면 폴더가 만들어지고 그 TSP 파일이 만들어집니다. 그리고 그 똑같은 걸 이제 콜앱에서 해도 똑같이 되고요. 근데 혹시나 안 되신다면 제가 말씀드린 것처럼 여기서 이제 두 번째 올려드린 걸로 한번 진행해 주시길 바랍니다. 이걸로 해도 안 된다라고 하신다면 그 zip 파일을 잘못하신 겁니다. zip을. There's no attendance check today? Oh, can you can you see the screen? I think Professor logged it. Can you see the screen? 오케이. So 조현성님 평가할 때 리얼 이미지를 노멀라이즈 안 하면 당연히 점수가 낮은 게 맞는 것입니다. 그 노멀라이즈를 하셨다는 게 이걸 하셨다는 거 아닌가? 트랜스포메이션을? 네, 조교님, 혹시 들리시나요? 네네. 그러니까 페이크 이미지는 노멀레이즈 된 상태로 나오는 거니까, 네네. 이제 약간 윗분이 그 언노멀라이즈를 해야 되는 게 아니냐고 얘기를 했었는데, 네네. 반대로 저는 이제 그 리얼 이미지를 노멀라이즈 하나 안 하냐에 따라서 그 FID 스코어가 차이가 되게 많이 나거든요. 어떤 게 맞는 건지 몰라가지고. 리얼 이미지를 이렇게 다시 노멀라이즈를 해서 저장하신 다음에 돌리신 건가요, 그러면? 네네네. 그러면 저희는 리얼 이미지를 노멀라이즈 하지 않을 거기 때문에 그러면 그 지금 질문 주신 분의 아웃풋 이미지를 디노멀라이제이션 하는 게 맞을 것 같습니다. 아웃풋 이미지를요? 네네. 알겠습니다. 네. The latest epoch might not work well than some previous epoch. What is the advice for training? Thank you. So um, the best performance on the validations, if the performance drops in the validation set, you have to stop the training. You should not train like 100 epochs, 200 epochs, and so on. You have to stop it because of to prevent the overfitting. So yeah, that's why the latest epoch is not working well than the previous. So yeah, we call it like early stopping. So you have to stop the training when the score at the validation set starts to drop.
Is there any additional question? 그 현용님 그 메일 온 거 봤는데 아까 하셨던 거 맞죠? 아, 조교님 혹시 들리시나요? 네네. 아, 예, 그 메일로도 제가 보내드렸는데 네네. 동일한 내용이고요. 네네. 근데 이제 그 두 번째 업데이트된 쉽 파일로도 해봤는데 네. 그게 이제 안 똑같은 에러 메시지가 나오긴 하거든요. 아, 제가 이제 찝을 하는 것도 그 네. 알려주신 명령어로 집을 해서 이제 만든 파일로 한 거긴 한데 네. 같은 에러 메시지가 나오는 상황이라서요. 아, 잠시만요. 음, 방법 2로 하면 하지만 나온다는 말씀이시죠? 네네네, 맞아요. 그 리눅스를 혹시 그 무슨 걸 쓰셨나요? 뭐 어, 레드햇인지 센토스인지 혹시 뭐 이런 거 아시나요? 우분투 ubuntu. 환경에서 했습니다. 예. 그 압축하는 거는 이거 그대로 하신 거고요. 아, 네, 맞습니다. 음. 음. 그 혹시 메일로 네네. 그 제너레이티드 이미지 있잖아요. 네. 그거를 저한테 보내주실 수 있으신가요? 제가 똑같은 환경에서 제 걸로 한번 돌려볼게요. 그래서 만약 그래도 안 나온다면 집이 잘못된 것 같은데 파일 형식을 잘못하셨거나. 아, 예, 알겠습니다. 네, 네, 감사합니다. 네. 슬래브 콜라 투동으로 다운받은 슬래브로. 아, 그 이혜현님 이거는 사실 찾아보시면 나올 수 있는 내용이기 때문에 이건 충분히 네 이거는 너무 세세하게 들어가면 이제 한도 끝도 없어져가지고 네 그거는 사실 금방 찾아볼 수 있을 겁니다. 그냥 그 마운트를 어떻게 하는지 찾아보시면 네. So do we have to denormalize the output for the FID score? So I'm sorry for the confusion, but for this for this real image, I will not do any normalization process on this image. So if you guys have denormalized it and the scores get better, and you should use that denormalized image. But some students might don't need to denormalize it and already the score is good, then it's fine. Just you can send that one. 그러니까 만약 디노멀라이션을 하셨는데 저는 일단은 리얼 이미지 데이터셋은 노멀라이즈 안 하고 제가 말씀드린 이 쉘 스크립트 코드를 그대로 사용할 예정입니다. 이거는 사실 지금 이 코드에서 보시면 제가 노멀라이션을 이 리얼에 따로 안 하고 있기 때문에 그런데 만약 이제 여러분이 노멀라이즈를 하든 디노멀라이즈를 하시든 그 제너레이티드 이미지에 점수가 좋은 거를 내시면 됩니다. 네. 리얼은 건드시지 않는다고 생각하시면 될 것 같습니다. Is the validation set used? Oh, um, actually, you can think of this real image as a test set, not the validation set. So last year we didn't provide it the real image, but there were so many complaints about if there's what are we going to do if our distribution is different than your real distribution. So there were so many complaints about this one, so this year we decided to give you the real image data set. So
my recommendation for it is to not use it and use it just for the test set. Yeah. 네, 다시 말씀드리면 이제 리얼 이미지 데이터를 사실 작년에는 공개를 안 했었습니다, 이거를. 왜냐면 저희가 이걸로 이제 점수를 매기는 건데 이걸 제공하면 사람들이 요거랑만 계속 비교해 가면서 점수 높이면 되니까 그러면 너무 쉽지 않겠느냐라고 해가지고 이걸 공개를 안 했었는데 방금 말씀드린 것처럼 이제 어쨌든 이 리얼 이미지도 그 셀레브 A 중에 1000개를 저희가 임의로 뽑아가지고 노멀라이즈를 해서 이제 한 건데 가장 많았던 질문이 예를 들어서 내가 지금 랜덤하게 1000개 뽑은 걸로 점수 매겼을 때는 35점이 나오는데 너네가 갖고 있는 건 40점이 나오면 어떡하냐. 사실 그럴 수 있거든요, 충분히. 왜냐면 디스트리뷰션이 다르기 때문에. 그래가지고 그런 컴플레인이 하도 많이 들어와서 올해는 공개를 했습니다, 리얼 이미지. 저희가 실제로 점수 매기는 리얼 이미지를. 근데 이제 그 밸리데이션 셋을 이걸로 쓰면 되냐 라고 하신다면 사실 뭐 저희가 이미 공개를 한 마당에 이걸 안 쓰지 말라고 한다고 안 쓰실 건 아니겠지만 사실 이건 테스트 셋이기 때문에 안 하는 게 맞기는 합니다. 이거는 그냥 마지막에 최후의 테스트용으로 하셔서 점수가 돌아가는지 안 돌아가는지만 보시고 따로 이제 트레인 셀레브에 의해서 밸리데이션 셋을 나누어서 학습을 시키시는 게 이제 정석이다. 이렇게 말씀을 드립니다. 네. So is there any more question? 제가 So did you denormalize the 1000 images when denormalizing it? Actually, I did my image 2 years ago. So I tried to find out my code, but I could not. So I'm not sure if I did the denormalization, but well, denormalizing is not that hard to do this. So you could try both one. If you denormalize it and not denormalize it and just choose the one that scores better. 네, 다시 한국어로 설명을 드리면 근데 다시 생각을 해보니까 denormalize를 하는 게 맞다고 생각을 들긴 합니다. 네. 근데 이게 무조건 이게 어떤 간을 쓰느냐도 다르고 또 모델 구조에 따라서 다르기 때문에 무조건 제가 이제 100% denormalize를 해야 됩니다라고 말씀을 못 드릴 것 같은데 왜냐면 안 하셔도 되는데 괜히 하셨다가 점수가 떨어질 수도 있으니까. 그래가지고 저는 다시 생각해보니까 denormalize를 하는 게 무조건 아니죠. 맞다고 생각을 하는데 둘 다 해보셔가지고 이미지를 생성하시고 점수가 높은 걸 사용하시면 될 것 같습니다. After random seed, which hyperparameters you will recommend for tuning? Thank you. If I am training GAN, the next hyperparameter I would choose is maybe learning rate. Or change the optimizer or learning rate scheduler, things like that. Well, but there is no answer for hyperparameter tuning. It's just try and error. So my advice might apply to your case, but not. So
It is just my advice, but I'm not sure that if my advice can improve your score or not, because it depends on your model. It depends on how you coded your model. 혹시 제가 올려드린 쉘 스크립트 코드를 돌려보신 분 계신가요? 그러니까 점수가 안 나오신다는 분 말고 제대로 나오신 분 계신가요? 잘 TSV 파일에 잘 저장이 되나요? 아, 네, 감사합니다. 아, 네네. 그, 제가 evaluation shell 스크립트를 2개 올려드렸잖아요. 이게 차이가 뭐냐면, so the difference, I uploaded the updated version. Actually, it's not update, but so the difference is here. So in the original, I just used one arrow, and updated version, there's two arrow. The one arrow and two arrows difference is whether you append it or just rewrite it. So for you guys who just want to see only your score, one is actually fine. One is enough, but maybe there can be error if there's the escape sequence in the evaluation TSB file already. So in that case, use this two arrow version. So 네, 한국어로 다시 설명을 드리면, 제가 이제 이게 2개랑 1개 차이가, 저는 이제 저 같은 경우는 제가 이제 여러분들의 파일을 돌리려면 이 zip 파일을 이제 300명의 학생분들 다 돌리려면 이제 계속 그 다음 줄에 계속 나와야 되잖아요. 근데 이건 이제 약간 저희가 파이썬에서 리드할 때 W로 할 것이냐, 옵션을 W로 할 것이냐, A로 할 것이냐, 그 차이거든요. 그래가지고 그냥 점수 하나만 보는, 사실 제가 올려드린 첫 번째나 두 번째는 차이가 없습니다. 근데 이제 혹시나 에러가 뜬다라고 한다면 이제 이걸 쓰라고 권장을 드리는 건데, 혹시나 둘 다 안 된다라고 하시는 분들은, 근데 나는 이 파이토치 FID를 그냥 그대로 내 폴더에 돌렸을 땐 잘 된다 하시는 분들은 저한테 메일을 주시길 바라겠습니다. So if you run the zip file code with if you guys this zip file doesn't output this TSB file, but when you run this PyTorch FID and score comes out correctly, then please email me. 네, 첫 번째에서 제대로 나오시면 맞습니다. Is there any question? Yes, we will upload the video. So is there a problem in CentOS? Do you use Ubuntu?
I use Ubuntu, but actually I'm not sure if I zip it on CentOS there's a problem. 아, 그, 현용님 계신가요, 혹시? 네, 있습니다. 네네. 혹시 이 리눅스 쓰시는 분들이 이걸로 하셨는데 이제 이 명령 어딨지? 이 명령을 압축을 하셨는데 쉘 스크립트 파일이 안 돌아간다고 하시는 분들 계시잖아요. 그런 분들 한 번만 그 뭐지? 그 파일을 윈도우에 저장을 받으셔서 이 방법대로 압축을 하신 다음에 다시 옮겨가지고 한번 해봐 주실 수 있으신가요? 예, 그렇게 해보겠습니다. 네네. 만약 그렇게도 안 된다면 저한테 다시 알려주시면 감사하겠습니다. So for those who are using Linux and the shell script doesn't operate properly, download your folder from Linux to Windows and compress it as this way. So actually this is Korean, so just mouse right click and send and zip file, and this will compress your folder and upload it back to the Linux. And please try to use the shell script again, and if there's still error, and please email TA. 네, 안혁준님도 invalid path. 네, 안혁준님도 지금 근데 invalid path는 저거는 path를 잘못 설정하신 것 같은데. 네, 일단은 만약 사실 네, 만약 제가 알려드린 방법대로 했는데도 안 된다면 장정환님도 혹시 OS를 못 쓰시나요? 센토스 사용하시나요? 그럼 안혁준님은 콜앱이세요? 콜앱에서 돌렸는데 저런 에러가 뜬다는 말씀이신가요? 음, 그, 지금 안혁준님, 장정환님, 전현용님, 이제 zip 파일을 그러니까 제대로 만드신 것 같은데 뭔가 좀 이게 환경 OS나 뭐 이런 환경 때문에 안 되는 것 같다라고 말씀하시는 분들은 저한테 그 이메일로 보내주시면 감사하겠습니다. 제가 그럼 돌려봐서 다 개별적으로 답변을 드리도록 하겠습니다. 학습 so train at window and compress it and evaluating on Linux. Is there a problem? There is no problem for training in window and evaluating on Linux. There's no problem. 네, 정정환님도 보내주시기 바라겠습니다. In my case, the evaluation throws an error saying evaluation shall script bad substitution on my server and call it.
Oh, Rodrigo, can you send your zip file to my email? So my email is my email is this one. So for those who zipped your file, but there's error when using the evaluation shell script, please send it to me with your zip file. Yeah. 압축할 때 디렉토리 밖에서 압축하면 해당 문제, 압축할 때 이미지. 네, 왕윤수님, 네, 맞습니다. zip 파일로 보내주시면 됩니다. 네, 이게 그리고 제가 이 쉘 스크립트를 보내드린 게 이게 압축을 진짜 어떻게 하냐에 따라서 너무 에러가 뜨고 안 뜨고 이런 게 너무 많아가지고 그걸 다 이제 공개를 한 건데, 그 에러 뜨시는 분들은 그 신재욱님이 말씀해주신 방법대로 해보시는 걸 추천드리겠습니다. 근데 저는 사실 이제 제 환경에서는 리눅스에서는 이제 이렇게 해서 실험을 했었고, 또 윈도우나 맥 유저 하시는 분들 있을 수 있어가지고 이 두 가지 방법으로도 이 세 가지를 이제 리눅스, 윈도우, 맥을 다 이 방법대로 해가지고 돌렸을 때 제대로 나오는지를 확인을 했었는데 좀 의아하긴 하네요. 만약 제가 말씀드린 방법대로 했는데도 이제 쉘 스크립트를 돌렸을 때 안 나온다 하시는 분들은 제 이메일로 보내주시면 감사하겠습니다. Okay, so if there's once again, if there's problem when using the shell script, but you follow the instruction as exactly as I told you, but the shell script there's an error, please email with your zip file, then I'll test it. 네, 그 이미지 파일만 쓰시면 됩니다. 그 이제 그 나머지 이제 그 인덱스들은 이제 막 안경을 썼냐, 뭐 인종이 뭐냐, 뭐 이런 막 이런 거여가지고 안 쓰셔도 됩니다. 이미지 파일만 쓰시면 됩니다. zip 파일만. Okay, so is there any more question? Okay, so if there's no question, we'll end the session here. Okay, Williams. 방금 말씀드린 것 같은데 문제 없습니다. So there's no problem when you training on the Windows and testing on the Linux virtual machine. There's no problem, but 승민님 아마 이게 추측인데 이제 사실 아무 문제가 없다고 생각을 하지만 제가 직접 테스트를 해보지 않았기 때문에 사실 제가 확답을 드릴 수는 없어요. 그래서 만약 사실 가장 확실한 방법은 제가 윈도우시면 콜랩을 사용하실 수 있을 테니 제가 말씀드린 방법대로 그냥 콜랩에서 하시는 걸 추천드리겠습니다. 왜냐하면 VM을 쓰는 거는 제가 테스트를 안 해봤기 때문에, 그리고 아까 보니까 그 CentOS 썼을 때는 약간 뭐 압축 해제를 하면 그 폴더가 생성이 안 된다는 문제가 있었던 것 같은데, 그 괜히 이제 OS에 따라서 또 달라질 수 있어서 그 가장 확실한 방법으로는 그 콜앱에서 돌리는 걸 그대로 그렇게 돌리시면 좋을 것 같습니다. So, any more question?
네. So we will upload this video on YouTube. Okay. Are you running the shell script or with Bash or Bash? This format. In Linux, we just Bash in Poland. Oh, okay. That's a relief. 네, 이제 마지막으로 이제 다시 말씀드리면 제가 말씀드린 방법대로 다 이제 이제 압축을 하시고 다 했는데 이제 쉘 스크립트를 했을 때 뭐 tsv 파일에 이제 나의 점수가 안 나온다라고 하시는 분들은 저한테 zip 파일을 보내주시면 제가 테스트를 해봐서 개별적으로 다시 메일을 드리도록 하겠습니다. Okay, so we'll end the session here, and if there's any question, well, for like regarding the project, please ask in this here. Please ask below this post, and if you are sending the zip file, then please send it directly to my email. 네, 맞습니다. SEAN입니다. 죄송합니다. Okay, so we'll end the session here, and if you have any question, ask on the post or by email. So I hope your GAN scores good, and see you next week. Bye bye. 감사합니다. 네, 감사합니다.